Nice. Wow. Wenyewe wakurugenzi wanasemaga necessity is the mother of invention. Yani tumekaa hapa tukijadiliana vile tutauza hii sinema yetu, alafu mzee mzima Philip anakuja na idea moja mufti sana ya kutembea na hii sinema yetu kwa manyumba za watu. Sijui marorashio, matanga, tunakuja tunaweka tu. Hey, you guys mumekubali hii kitu sana, man. So far tumefanya kama 2 and they've been amazing. Amazing. So your story, if you're an organization, inaweza kuwa corporate, inaweza kuwa NGO nini, na mko na loose Friday afternoon hapo mnatafuta ka form nini, nyinyi mnatuambia tu for a small fee, tunakuja na mashini zetu pale, tunaweka screen, tunaweka maspika sawa sawa. Sit down, relax and enjoy the blockbuster. Hii ni movie moja mazee, kama hujaona you're doing yourself a lot of disservice. You need to watch it. It's a beautiful film. So yeah, come through man, come through. Kama mko na mbogi, hata chama ya wamama tunaingia kabisa. As long as mko na venue tu fiti, tunaweza weka ile projector yetu ile. Tunaingia tu. Na wengine pia naona wako na ma TV kubwa kubwa. Sisi tunakuja tu na laptop, tuna connect na tuna enjoy movie. Sasa wadau, nitakuwa na ngoja kusikia kuwahusu. In case unadai, cheza tu na hii email yetu hapa info@mkurugenzi.co.ke, then mimi nitatransfer your information to the relevant people wenye wako in charge ya hiyo shughuli. Na of course lazima sisi pia tutokee. So itakuwa swafi. Safi wadau. All right. Twende kazi. Mkurugenzi! Man, kama kawa kama dawa, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Leo wacheni tu nianze ku apologize in advance. Hii story, first of all, ni tight, ni story deadly sana. But iko na a lot of names of people, names of places. So musikae ni kama mnachanganyikiwa. Mtu akisikia ni kama anapotea mahali, inua tu mkono niambie, Mkuru ngoja. Rudi nyuma kidogo, tutaendelea kutoka hapo. Msijaribu kukua confused, okay? Very nice. Now, wakurugenzi, nataka tutoke hapa twende moja kwa moja. Mpaka wapi? Mallorca, Spain. Tarehe ni 13th October 1957. Nini ina happen Mallorca, Spain? Mallorca, Spain, kuna airport pale, na kwa hiyo airport kuna ndege imetulia, inatoka kwa shirika la ndege ya Lufthansa ya Ujerumani. The flight number is flight 181. I think it was a scheduled flight from Mallorca to Frankfurt, Germany. Okay? On board kuna 5 crew members pale na 86 passengers. Wametoka Mallorca pale, wanataka kuelekea wapi? Frankfurt, Germany. All right. Aircraft ina take off bila incidents yoyote, kila kitu iko sawa, na as soon as they're airborne wanapanda pale juu ya Mediterranean Sea. Hapo ndio kinaumana, ngori inatokea. Kidogo watu 4 wanaamka, wote wamevaa red t-shirts, zimechorwa picha ya ule jamaa anaitwa Che Guevara. These 4 people ni 2 ladies and 2 gentlemen. The leader wa hii kikosi ni jamaa anaitwa Captain Mahmoud. All right? Now, Captain Mahmoud na kikosi yake ya watu 3 wanaambia watu, okay, this is a hijacking. Mtu akijifanya mjanja anakula risasi. Tusisumbuane tafadhali. Na ndio tuweze kuwachunga vizuri nyinyi kama maabiria. Kila mtu ambaye ako mbele, sitaki kujua kama umelipa business class nini, toka. Nyinyi wote, we are heading you to the back of the plane. Ndio niweke kila mtu vizuri, niwamonite vizuri, ndio sisi tuweze kuendeleza ile biashara ambayo imetuleta hapa. And that is exactly what happens.
Mahmud na kikosi yake ya watu wengine watatu wanasukuma watu nyuma, wanaenda wanaoccupy zile viti za nyuma vizuri. Bas, unajiuliza huyu Mahmud ni nani na shida yake ni nini? Mahmud ni one of the fighters wa kikosi inaitwa Popular Front for the Liberation of Palestine. Okay? Hawa watu wako na ngori, wako na vikwazo. Shida iko wapi? Some of their comrades wameshikwa wakafungiwa kwa maximum prisons za West Germany. Hiyo time, by the way, Germany ilikuwa bado imesplitiwa into East and West Germany. So hawa watu walikuwa na shida na West Germany sana. Sababu out of 13 comrades ambao walikuwa wameshikwa, 11 walikuwa wamewekwa wapi? Kwa jela wapi? Germany. Then 2 walikuwa wamewekwa kwa jela Turkey. So hawa majamaa walikaa chini wakaona the only way tunaweza pata watu wetu ni tukihijack ndege yao na tushike watu vizuri na tuitishe ransom na wale watu wetu waachiliwe. So that was the agenda for this hijacking. All right. So apart from the release of their comrades, 13 of them, pia walikuwa wanataka bonus ya mfuko ya kushikilia ya shilingi dola milioni 15. Hizo tu ndio zilikuwa demands. Give us $15 million, release all our comrades, and mambo itakuwa mufti. Okay. Now, the aircraft has been hijacked over the Mediterranean. Inaenda tu. Jamaa anakuja pale mbele anaambia captain. First of all, captain wetu anaitwa Captain Jürgen. Hii nini itakuwa rahisi sana sababu Germans ni kama hawana creativity ya majina. Kila mtu huko anaitwa Jürgen. First officer, Jürgen. Captain, Jürgen. Minister for Interior, Jürgen. Ay, guys. Mnafanya history yangu inakuwa rahisi sana. Alright. So now, let's talk about Captain Jürgen, huyu mwenye anakaa kwa hii city ya left. Yeye ndio sasa ako in control of the aircraft. So, Bwana Mahmud, mdosi wa Popular Front for the Liberation of Palestine, amekuja pale, amemwekea bunduki kwa kichwa, amemwambia oya gadhe, mambo ni rahisi. Najua tunafaa kuwa tunaelekea Frankfurt, Germany. Hakuna mtu ako na haja ya kwenda Frankfurt. Nataka tuende mahali panaitwa Rome. Okay? Ukiangusha ndege pale Rome, tutaambia wale watu ambao wanahusika our grievances. Then wakikuwa ni watu wazima wako na akili, tutamalizana haraka. Tufanye nini? Sisi tutoke tuende zetu, nyinyi mtoke muende zenu. So the aircraft is diverted to where? Rome, Italy. So wanaingia Rome pale, wana land vizuri, wanapatiwa landing rights sasa, wana land pale, na for the first time Mahmud anashika microphone pale na anaongea na ATC kule na authorities, na pia anasema apatiwe namba ya Minister for Interior huko West Germany, jamaa ambaye nimesema anaitwa Jürgen pia yeye, ndio wakubaliane. So inasemekana okay, tumeteka ndege yenu, hatuna mambo mingi, release tu wale comrades wetu na mtuambie pole na milioni $15. After hiyo tukiitisha kitu ingine ni kierere. Hiyo tu ndio tunahitaji. Okay. Minister Jürgen pande ile ingine, si mtu wa kusikiza mambo ya gaidi. No, hapana. Ana assemble kikosi hapo, anasema watu wetu wameshikwa. Wako wapi sahi? Wako Rome as we speak. Watu wanasema wanataka tu release majangili wengine pale, na wanataka pia tuwapatie milioni $15. Hiyo naye sioni tukifanya. Now, I need us to assemble an elite team of GSG9 soldiers. Twende tufanye hii mambo. Now, you might be wondering, GSG9 ni kina nani? GSG9 is an elite force ambayo ilikreatiwa after the 1972 Munich Olympics incident. Sijui kama mnaweza kumbuka ni nini ilifanyika hiyo wakati, but wacheni niwakumbushe mbio. In 1972, the Olympics were held in Munich. The same guys, the Popular Front for the Liberation of Palestine, walikuwa na shida kubwa sana na nani? Na Waisraeli. Na hiyo shida iko mpaka leo. Na watu wawili wanafaa wakae chini waache mchezo. It's enough now. It's enough. Waisraeli kama nyinyi ndio mnasumbuana, need to chill. Muachane na watu waishi sasa juu is getting out of hand. Now, that time, hii beef ilikuwa deadly. So, the Popular Front, PFLP, wacha tuwaite PFLP juu kushinda nikisema Popular Front for the Liberation of Palestine is too much work. So PFLP wakaona the only way
tutaskizwa hapa ni tukitarget hawa watu wakiwa wapi? Olympics. So wakangoja the 1972 Olympics, wakaenda wakateka athletes wa Israel. Sasa manze, the way that incident was handled, blunder after blunder. West German authorities did not handle it the way they were supposed to, and through that the world ended up losing the athletes, the Israeli athletes, and a few of the German police officers. So kutoka hiyo siku mazee German wakasema this is a mistake we are not making again. So they assembled an elite force ya kikosi inaitwa GSG9. Alright? Now you know mahali GSG9 wametoka. So back to our Minister for Interior, Bwana Jagen. Ameambiwa ile mambo inakumba watu pale Rome kwa tarmac. Amesema uongo mbaya, mimi am not negotiating with terrorists. So GSG9 itabidi wakam wafanye hii kazi. So he picks up his phone and calls one of the heads of hiyo unit ya GSG9, jamaa anaitwa Bwana Wagner. Wagner anapigiwa simu, anaambiwa ni aje mtu yangu, itabidi uassemble kikosi. Wase wetu wako kwa airport pale Rome na magaidi wameteka hiyo ndege na itakuwa mbaya tusipofanya kitu. Wagner, jamaa true deadly, anawaambia minister wake Jagen, worry no more, you know what, I got you. Wacha nikuassemble kikosi safi, si tutakuwa on standby tukingoja wewe utupange. Okay? All right. Now, since that is sorted, Wagner anapiga simu to his counterpart, Minister wa Interior wa Rome. Anamwambia cheki ni aje, wase wangu wako kwako, na sijapenda vile hao watu wameniongelesha, so mimi nataka ni assemble kikosi yangu wakuje huko, waingie hiyo ndege, wanyoroshe hao watu, to rescue watu wetu. Bas, the only favor I ask from you ni usikubali hiyo ndege itoke kwa hiyo airport. Is that too much to ask? The Roman counterpart akamwambia, yes, it is too much to ask. Sababu mimi vita zenu sioni kwa nini mna tu involve sisi. Si hiyo ni ngori yenu na watu wa Palestine. So nyinyi au wakishapata ile kitu walikuwa wanataka hapa Rome, mimi sina budi ila kuwaachilia wafanye nini? Watoke waende. The guy wa German Bwana Jagen akajaribu kumbeg, fungeni hata tarmac na gari za military. Ama mkianza kuona hiyo gari imeanza kutaxi, hiyo ndege ina taxi, pigeni miguu pigeni miguu risasi, wasijaribu tu kutake off. Jamaa akasema hapana, hiyo idea yako kwanza si idea mufti. Hii ndege ikianza kutake off ni shoot miguu. Unajua inamaanisha hawa ni watu nimeua sasa. Sasa unataka damu ya watu wako ikuwe kwa mikono yangu? Uongo mbaya. Hawa watu wakimaliza ile kitu wanafanya, wana take off na waende, and there is nothing I can do. Na hivyo ndio hawa watu wetu wa PFLP walitoka Rome na waka take off after wamewekewa mafuta yao vizuri na kila kitu iko sawa. Now, pale Bwana Wagner ambaye ni mdosi wa hii GSG9, hii unit imeformiwa, anapelekwa na mtaratara, anaambiwa ni aje wale wase pale Rome washatoka, lakini tunamulika tuone wataenda wapi next. So nyika any standby, tutafanya nini? Tutawaarifu idhaa ya kutoka. Now, Bwana Wagner anapiga hesabu zake, anaona okay, hii GSG9 yangu ni kali, lakini for moral support, wacha tu nipigie marafiki zangu kutoka States. Niko na watu wawili huko wakakuja waongezeke kwa hiki kikosi. Si States, kutoka UK. Niko na watu wangu wa deadly sana, nikiwapigia wakuja waongezeke kwa hiki kikosi itakuwa sawa. So he picks up the phone call and calls 2 SAS members. Now, GSG9 is to Germany what SAS is to UK. So SAS is an elite squad pia. Hiyo ni ya Queen. Hiyo inakoga huko, kazi yao ni hatari. In fact, kuna mmoja wao alishine na sisi hapa mbaya sana ile time ya ilikuwa Westgate ama ilikuwa Dusit. Ilikuwa Dusit. Kuna jamaa fulani alitokea amepiga balaclava hivi ya Jungle Green, alikuwa na kabunduki fulani, jamaa mzungu. Alafu sikupenda vile walitake credit yani. Hasa waliongea nikao jamaa wa SS ndio aliokoa kila mtu hiyo Dusit. Wazungu chocha tu. But aidhuru, wanasema he was an SAS commando, so atushuku abilities zake. Hawa waseni wa deadly. Now, so Wagner, mdosi wa GSG9, ana call his 2 friends from UK, SAS members, na SAS members wanadai iko sawa, nyi tupangeni. Mali mnatutaka, tuambieni, we will be there. All right, back to the plane. Now that the plane has taken off,
kutoka pale Rome wanaenda wapi? Watu wameamua kupanga safari yao safi to the Middle East, sababu unajua wa Palestinians pale Middle East waseu wamewatambua deadly, so walijua wakiwa huko wako safer kuliko wakihang around Europe. Europe unaweza pangiwa hapo haraka mbaya sana, so wanaelekea Middle East. Wakiwa mazee above the Middle Eastern airspace, wanatafuta mahali pa kuland. The first place they call ni mahali panaitwa Beirut, Lebanon. Wanaitisha mazee landing clearance. Beirut wanasema tumesikia ile mambo inaendelea kwa hiyo ndege yenu. No. Tafuteni mahali pengine muende. So Beirut declines. Next ni kina nani? Next ni hapo Syria, mahali panaitwa Damascus. Damascus wanasikia ni ile ndege inaitisha landing. Hapana. Hiyo nyinyi tafuteni tu form place nyingine, hamwezi hata. Okay. Damascus declines. Wanaenda mbele. Hii ni Iraq, iko hapa chini. Capital nini? Ni Baghdad. Situanguke hapo Baghdad. Baghdad wanasema no. Hapana. Mungekuwa mmebeba watalii wanakuja kuona Iraq na nini, sawa, lakini hiyo mambo yenu tricky. Tafuteni mahali pengine. Baghdad wakikataa, twende wapi? Hii ni Kuwait, iko hapa kando. Situingie Kuwait. Kuwait wanapiga nduru deadly, wanasema musijaribu. Do not dare. Mukilanda hapa itakuwa mbaya. Tafuteni maskani ingine muende tafadhali, na si kwa ubaya. Sasa kila mtu anakataa bana, tutawekelea ndege wapi? Wanakama wana discover, wait, hii ni Bahrain hapa chini. Bahrain hawakagi kuwa na mambo mingi. Bahrain aje, tunaweza anguka hapa kwenu. Tricky. Hapana, kitu isiwadanganye muanguke hapa. No. By this time Mahmoud gaidi amechoka, akaambia captain, oya, angusha hiyo ndege hapo Bahrain. Kwani tutashinda tumezunguka hapa kwa nini kama Sesefly? No, weka ndege hapo Bahrain. But wamekataa nini? Weka. So Captain Jagen anacall Bahrain, anawaambia wadau, I am running on fumes. Sina mafuta hata kidogo. Mkiniambia nisiland hapa, mumenimaliza. Sijui sasa nitaenda wapi. Bahrain mazee, yani wanashindwa sasa uniform gani jo. So wakatuma militia, wakatuma military guys pale kwa runway, wakangojea ile kitu iland. Ililand tu hivi mazee, military wametokea kila mahali nini. Of course communication ikakuja hapo, mnatakaje hapa jo, watu wataki hapa. Jamaa Mahmoud akachukua nini pale, akaambia okay, first of all, msione kama mimi ni mnyonge, mimi ni mtu mbaya sana by then, na nikikasirika hapa hamtapenda. Watu wa military wamekuja hapa kutusumbua, watoke kabisa, wakwende. Hata hatutaki mambo mingi. Nyinyi tuwekeeni mafuta kwa hii kitu, si tutoke tuende. Hatuna mambo mingi na nyinyi. Kwani mnafikiria nyinyi ni kina nani bana? Mtoke kwa hiyo tama. Kama huyu first officer huyu ambaye anaitwa Jagen pia atakula risasi hapa na itakuwa kwa mikono yenu. So akaona okay, Mahmoud ni mwenda wazimu huyu. So wakaambiwa ni aje retreat guys, wachaneni na huyo jamaa, mpatieni mafuta atoke aende. So fueling ikakuwa organized, teketeke ikakam, ikaweka ile mafuta kidogo inahitajika, and before long the guys took off again. Now from Bahrain, next stop ilikuwa Dubai for some reason hawakuwa na ngori. Waliitisha tu landing clearance, na aje tunaweza anguka hapa. Dubai wakasema ina mambo, angukeni tusikie mambo yenu ni gani. So they land at Maktoum Airport. Hiyo time ilikuwa inaitwa Maktoum kweli? No, Dubai International. Kwa inaitwa Dubai International. So wana land pale Dubai International, teketeke. Communication by the way bado inaendelea. Minister wetu wa interior wa West Germany, Bwana Jagen, anaongea na Captain Jagen chini ya maji, na sahii anashajua ndege iko wapi, imeanguka Dubai. So very fast he calls the Minister for Defense or Interior, something to do with security wa Dubai, who also happens to be second in command. Huyu ni nani? Rashid Al Maktoum. Now Bwana Jagen anapigia Maktoum, anamwambia ni aje, umesikia masaibu imetukumba? Masaibu imewakumba, si uongo. Now watu wameanguka hapo kwako. Ni ukweli, wako hapa. Very nice. Mimi hata siombi vitu mingi. Niko na majamaa hapa, si wengi, ni 60 peke yake. Wanaitwa GSG9. Mimi nataka tu nianguke nao hapo. Nipatie tu siku moja, 2 at most, ni rescue watu wangu. Maktoum akamwambia, okay, now I see where you are coming from. Mambo yako na naelewa kabisa vile unasikia. Lakini hebu imagine wewe unakuja na kikosi yako ya wanajeshi, na mimi niko na wanajeshi wangu hapa. Watasikia aje?
nikiimport talent na niko na talent hapa ndani. Si hata wewe unaona hapo kidogo nitakuwa nakosea watu wangu heshima. Akaulizwa, okay, bwana Maktoum, wako trained na CQB, close quarter battles, wanajua hii vita ya special operations hii? Okay, hawajui, lakini unajua hii kitu si ati unataka kuingia kwa hii ndege saa hii. Si ni kitu tunaweza wa train. Ukikaa na vijana, I kid you not, 6 hours. Hapa utapata watu ushangae hata wewe. Kuja tu beba coursework yako yote, blackboard niko nayo, utrain tu ama jamaa, nyinyi muingie mufanye hiyo shughuli. Okay, sawa. So bwana nani? Jagen, Internal Security Minister, ana call mkuu wa kitengo GSG9 bwana Wagner. Anaambia Wagner, Wagner maze ngori, umeassemble lile kikosi yako ya 260? Maze Maktoum amekataa tuingie jo. Sasa anasema itabidi tutrain nani? Tutrain nao watu wake waende wafanye hiyo assault. Okay. Sawa, haina mambo, fanya aje? Nilikuwa nisha call mabeshte wangu kutoka UK. 2 SAS members wako standby. Unaonaje niwaambie wakam? Interior Minister akawambia please, hiyo nani Maktoum atakata. Na in fact, bwana Jagen akakol Maktoum akamwambia cheki, najua umekata GSGN wangu GSG9 waingie, but kuna mazee wase wawili wa UK ni wa deadly kufunza wase. In fact, GSG9 yetu imetrainiwa nao wase wa SAS hao wawili. Wanaweza kama mtu wasaidie kutrain nao watu wako. Maktoum akasema, now you're speaking my language. Hiyo ndio kitu mimi nilikuwa nataka bana. Capacity building, exchange program nini. Wewe leta hao watu wawili, wacha wa train hao vijana wa mine, waingie wafanye ile mambo wanafaa wafanye kwa hiyo ndege, kila mtu ende home kama amefurahi. So simu inapigwa UK haraka faster, wale SAS commandos wanaambiwa ni aje, itabidi mufanye kazi na askari wa Dubai. Ndege imeland pale Dubai International Airport, kamini through, ingieni pale, mutrain majama, muteke hiyo ndege. Alright, very nice. So our 2 guys from UK wanachukua ndege faster, teke mpaka wapi? Dubai. Wanafika Dubai, wanakutana na kikosi ya Dubai military ambayo wamechaguliwa handpicked kudeal na hii situation. Now, by the time the UK guys wanafika, hata Internal Minister Jagen ashafika pia pale na ka delegation kake kadogo. So wanakaa chini, wanapanga kila kitu. Hii ndege imetekwa ni ndege aina ya Boeing 737, I think ni 200 if I'm not wrong. Wakawekelea plan ya hiyo Boeing hapo juu, of course zinafanana. So wameanza kumap out all the exits na entrance points nini, kila kitu iko sawa, washajua okay, hapa ndio tunaingilia. Alright, hiyo iko freshi. Haya, wako wapi hao watu wako? Ndio hawa soldiers, hatari sana. Alright. Hapa itabidi tuende tu na watu wachache. So wale tutaselect, nyinyi ndio mtaingia mfanye hiyo shughuli, na wakaanza training immediately. By this time, wadau, it is also important to note that by the time ndege ina land Dubai ilikuwa day 4. So hawa wameshinda tu wakizungushwa tu. Sahii ni siku ya 4. Now, pale Dubai mazee, weather si rahisi. Mtu yote amepiga wera Dubai anajua. Wakati ni summer time, wakati hiyo jua imeamua kuwaka, inagongaga hapa 40-46. Ni noma. Now, hii ndege imepark kwa tarmac. As Mahmoud, mdosi wa PFLP, anakumbusha watu demands zake. Now, vitu haziendi vizuri sababu gani? The fact that the engines are not running inamaanisha AC haifanyi. The fact that hii ndege haijashughulikiwa vizuri for 4 days inamaanisha vitu kama choo zimejaa. Ile joto inafanya watu wana pass out huko, wengine wana puke kila mahali. It was such a horrible environment to be in. Alright? So, of course, Mahmoud anacall huko, anaambia wase, check-in hii ndege jo is uncomfortable. Na the moment naniweka hapa, the moment nakasirika na nitaanza kupiga watu marisasi. Na in fact, wase kwa hii ndege walikuwa wanajua Mahmoud means business. Sababu huko wakati alihijack ndege, the very first thing he did, alitandika flight attendant pistol ya uso, akavunja face. Unajua mazeo ni force gani unatandikwa hivi mpaka face inavunjika? So watu walikuwa wanajua Mahmoud si mtu wa kucheza, hatari. Na kuna wasichana wengine wawili hapa pia hawajui uoga. Wanatandika watu makofi huku nyuma. So watu walikuwa wanajua jamaa akiwa irritated, ni blanda ngori.
So wanachanganiaje, mbona wasee wasikizi umsesia, wapatie tu hawa watu, kwani milioni 15 kwa country ni nini? Patieni huyu mtu milioni zake 15, releasini hawa watu waende kwao, tutoke hata si tuende kwetu jo. So by this time joto imezidi, amecall huko anaambia wasee bana, fanyeni kitu hapa ndani, is insane. So of course fueling ingine ikaorganiziwa, ndio hizi engines ziwashwe, ndio zikiwashwa ziweze kupump nini AC. Hai, wakaenda wakaweka mafuta kwa the wrong engine. Sasa hata ikiwaka mazee, sio hiyo iko connected na AC, so hakuna AC bado inafanya. Ikabidi sasa Mahmoud aende afungue nini mlango, ndio AC iingie. Ikapata by the time anafungua mlango hivi, kumbe wale majama wetu the 2 SAS commandos kutoka UK wako huko wanapiga matraining na nini, wanapiga pia surveillance kwa ndege ikiwa kwa tarmac nini, wakacheki Mahmoud vizuri na wakaona mpaka hiyo nini amepiga t-shirt ya red imechorwa Che Guevara. Very nice. Okay, so now they have a face. Wakiingia huko ndani they know who to eliminate. Haya, kumbe kumekuwa pia na communication ina happen somewhere, lakini hii time yote wasea wajui. Let me tell you how people got to discover that there was communication between the captain and the people outside. Now, kila kitu si imeshapangwa vizuri. SAS soldiers washa train, the Dubai military guys wako sawa, wamepiga mpaka drills. Walienda wakapata ndege fulani 737 yenye iko aina wasee, wakapiga madrills hapo nini, matraining. Yani walikuwa wameiva deadly over and over again, mpaka ikakuwa ni kama muscle memory. Wako sawa kabisa, wamejipanga deadly. Shopping wakaenda, unajua mazee wale commandos wawili hawakukuja na vifaa mob sana juu wako tu wawili anyway. So kuna vitu wange need kubuy from Dubai. Dubai hawana equipment sana, lakini kitu wako nayo ni pesa. Walipatiwa pesa na magunia, wakaambiwa ingieni hiyo Dubai tao, tafuteni kila kitu mnataka. Walienda wakanunua mangazi za kupanda hiyo ndege, wakanunua sijui nini, yani vitu mob, duct tape, what they had an assortment of things to use. Then hizo vitu zikakam zikapaintiwa black zote, ndio zisireflect light wakati wanataka kumount operation yao nini. Na once kila kitu iko sawa, SAS wakawaonyesha the secret weapon ambayo wamekam nayo. Hawako wamekuja na vitu mingi ama jamaa, but kuna kitu walikuwa wamekam nayo, ilikuwa ni cutting edge technology. Hasa walikam na vitu zinaitwa stun grenades. Hazijawahi onekana before hiyo 1977. It was the first time they were actually using them kwa an actual situation. So stun grenades ni grenade fulani mazee, ikisha rushwa mahali huko inapiga flashes za light ngori na sauti mbaya, very loud na very bright flashes, inafanya unachanganyikiwa. So by the time ujipange ujue okay niko wapi nini, wale majamaa washafika, washadeal na wewe na washatoka wameenda. So hiyo ni kitu fulani walikuwa najua sasa hapa leo watakubali. Tuko rada yao mbaya sana. So wameshapanga kila kitu, everything is set, wako sasa pale on the ready. Kila mtu wako sawa, safi. So tuingie. All right. On your mark, get set. Ndege ikaenda. Sasa after umepiga training watu mumeshinda hapo, sasa hii ndege imeenda aje? Kwa nini imeenda? Why? So wanapiga masimu huko kwa authorities kuuliza, kwani wamesema aje? Wamechoka? Unajua inaweza kuwa si tuko training na kumbe wale wamechoka, wakaona hii kitu si worth it, wameachilia hostages. Hapana, wame take off tu wakaishia. Turns out ndio sasa tujue kumbe kulikuwa na communication inaendelea hapa. Minister Mjerumani Jagen si akona communication na captain, na kuna wasee wa intelligence ama ni nini, alikuwa pia na kikosi yake, watu wa intelligence walikuwa hapo. Wakauliza huyo captain, kama uko na design unaweza tu elaborate ya nikina nani wako kwa hii ndege, ndio tukiingia tujue tuna deal na nani, itasaidia sana. Captain akachukua packet ya cigar, alikuwa na hizi mini cigars zote tudogo, akatoa zenye hahitaji, akabakisha 4, na kwa hizo 4, 2 akavunja. Then akafunika vipoa, 2 long cigars na 2 short ones. Then akafungua mlango, akazitupa chini kwa tarmac.
So simwambia hii ndege ilikuwa imekaa hapa kwa tarmac mazee, machozi imejaa nini, as zile lori za choo zinakuja kuwa nini the loose na kureplenish chakula na maji, wale maofisa wakaokota hiyo staff na wakaenda wakapelekea watu wa intelligence huko kwa air traffic control. Wale wasi wa intelligence wakaweza kudecipher that wale terrorists ni 4 na 2 of them ni men, 2 of them ni women. Sasa hii information si of course mkuu wa security ya Dubai ni Maktoum, si lazima tu mumbrief. Wakaambia Maktoum kuna mademo wawili na majama wawili, kapteni wetu ametumia hizi cigars kutu sisi Majerumani waga tunajua vile tuna operate jo, so ametupiga hii ripoti, so already tunajua ni kina nani tuna deal nao. Maktoum na excitement kaenda akaita SPM buzz sisi ni ngori guys, sisi msituane hivyo. Sahii hata tushajua wako 4, 2 ni mandume, 2 ni wasichana. Captain wetu ametupatia ripoti hapo hatari sana. Mimi yani guys, hii operation hii inafaa iandikwe kwa magazeti. Noma sana. Watu wenye wanaokota hii information nao waone pia hii ni kitu sensitive, wanapeperusha matangazo. Nani anasikia matangazo? Of course Mahmoud na kikosi yake ya hijackers. Wanashindwa kumbe na wewe captain, kumbe wewe ndio unatupeana hapa. Washa hiyo ndege. Na hivyo ndio watu walitoka airport. Kumbe ni juu ya hii tu nini ndio kwa maana wase kama Maktoum angenyamazia tu. I'm sorry mkubwa, najua ni marehemu sahihi na mtoto wake ndio ako in power na anaweza nipiga viboko sana nikiwa hapa, but unajua ni makosa hufanyika. Hata hapa Kenya tumefanya makosa kama hizo. Nasema tu ndio leaders in future wakuwe wanajua kukanyagia. So hiyo ndio ilifanya wase waka take off from where? From Dubai. Now next stop ilikuwa mahali panaitwa Aden, South Yemen. Aden hawataki story ya watu. First of all mazee, wale makara wamechoka mbaya. Imagine umepigishwa training hiyo design yote alafu hata kuna action. Ndege inatoka inaenda. Wale nini wawili wa SAS wakauliza okay, form ni gani? Wakaambia hata msiende. Najua wataland mahali wataland hivi. Sisi na nyinyi twende. Sawa. So wakatulia wakangojea kusikia hii ndege imeenda wapi after hapa. So ndege ikaenda ikaingia Yemeni airspace, wakacall Aden pale. Aden ni aje? Aden ni place. Tunaweza wekelea ndege yetu hapa. Aden wakasema uongo mbaya. Hapa toeni hiyo kitu. Nani msijaribu in fact na nimesikia mna land kwa airport za watu bila ruhusa zao. Wakaenda wakapaka majeep za military kwa runways. Ndio watu wasijaribu kuland hapa na by force vile wamekuwa kiland. So mazee, Captain Jagen anapiga tu malapa hapa. Na ukumbuke sahi Mahmoud ataki kusikia mambo ya Captain Jagen. Captain Jagen kumbe ndio amekuwa akipatia na information huko nje. Mtu bure sana huyo. So Captain Jagen anapiga tu maraundi hapo, anaitisha ruhusa. Wale wasio wanamwambia usijaribu kulanda hapa. Anamwambia cheki mazee, ile mafuta nimetoka nayo Dubai ni kidogo. Sina place nyingine ya kuenda. Sina in fact hiyo range ya kufika airport nyingine. Tafadhali nitoeni hizo jeeps, wacheni niekele ndege hapa. Wakasema uongo. Enda uiangushe huko kwa bahari. Sisi we don't care about your insufficient fuel. It's not our problem. Captain Jagen akasema uongo mbaya. Akiangalia chini anaona runways ziko 2 ndio zote ziko blocked, lakini hapa kando kuna barabara ya Maram. Kuna changarawe nini. Akasema this is dangerous. Kuland ndege mzito hivi kwa changarawe inaweza disintegrate, lakini kuna chances tunaweza nusurika hapa. Hii kukaa airborne, hiyo ndio sure bet tutakufa, sababu we are running on fumes sahi. So akaambia tu majamani aje, we kaeni chini, wekeni mishipi sawa, buckle up, we are touching down kwa hii changarawe. Na Captain Jagen akakuja teketeke, akawekelea tu ndege yake kwa changarawe. Mungu ni wa maajabu, hiyo ndege haiku disintegrate, ilibaki tu ikiwa sawa. But hakuna mtu anajua. So lazima Captain Jagen ashuke hiyo ndege, aende chini apige a physical inspection kuangalia kila kitu iko sawa na the aircraft is flight worthy. Now akaambia Mahmoud hapa ni aje Mahmoud, cheki unaona mali tumelandi ndege na najua unataka tu fly tena. Yes, hapa ni mafuta tu tunachukua tukienda. Okay, I understand. But unacheki mali tumelandi ndege ni dangerous.
very high chances kuna kitu tunaweza kuwa tumeharibu. So naomba tu unipatie dakika chache nishuke hii ndege, nipige kwanza round hapo chini nikiangalia kila component iko sawa, then once we are okay tuombe mafuta tuwekewe sisi tuzidi. Mahmud akamwambia ni sawa, we shuka, fanya mambo yako. So Captain Jagen anashuka ndege, anaenda pale chini, anapiga round, anaangalia systems pale kwa hydraulics za landing gear ziko sawa nini, hakuna kitu imefanyikia fuselage hapa chini, iko sawa, okay, iko fiti. But Captain Jagen doesn't go back into the aircraft. Anajiambia, wait, si ndio ile air traffic control pale na authorities ndio hawa? Mi wacha niende niongee nao, because this is almost day 5 manze. Hii ni kazi gani tunafanya? Wase wamechoka hapa, ni mbaya. So Captain Jagen without permission ya Mahmud anatembea. Mahmud anamuita, Captain, usijaribu hiyo kitu unataka kufanya. Huyu jamaa atambui, anatembea akaenda mpaka wapi? Kwa ATC huko. Akaenda akaambia wase, chekini, we mnaharibu sasa. Wase hizo vitu wanaitisha si unrealistic. Milioni 15 ni kitu inaweza shinda country, haiwezi. Patieni hawa wase hiyo pesa na mrelease hawa watu wanataka wareleasiwe. Juu wase wanaumia huko ndani for no reason. Yemenis wakamwambia, oya, sijui kama umerealize unaongea na the wrong people. Hizo ni vitu unafaa kuwa unaambia Wajerumani huko. Sisi hapa kwanza hatuwataki. So we rudi, panda ndege, toa. Endeni mahali mtasaidika. Hapa not us. The only thing tutawasaidia nayo ni hiyo mafuta. Na the reason tunawapea hiyo mafuta ni juu we need you out of here. Na juu hamwezi toka bila, wacha tu tuwaekee. So Captain Jagen anaambia ase, as it is huko ndani nishachoma. So hata mi kurudi huko ndani 80% chance naenda kukula risasi. But juu mumeamua nyinyi ametaki kushughulikia wananchi, binadamu wengine, it's okay, ni sawa. Captain Jagen anatoka na anakuja pole, anapanda stairs za ndege, and he knows for a fact that this is the straw that breaks the camel's back. Mahmud anamshika kwanza hapa, anamwambia piga magoti hapo chini. Manze, wewe nimekukosea wapi? Kwa nini unashinda ukinifanya mbaya? Sasa una betray mpaka wa passengers wako hapa. Si umekosea mtu yangu? Hata kungojea Captain Jagen ajibu. Aliweka tu bunduki nyuma ya kichwa. Piga risasi akaeka Captain chini. First officer ambaye anaitwa Jagen kama Captain akaambiwa ruka to the left side. Kalia hapo. Wewe ndio unashika usukani. Na si umeona kile Jagen mwenzako amepitia? Tafadhali tusisumbuane. Haya. Mafuta weka. Mafuta ikawekwa, Tekengori. Sasa panda. Tunaelekea wapi? Tunaelekea kwa a small country in the Horn of Africa. Inaitwa the Somali Democratic Republic. Enda uanguke kwa airport yao, iko mahali panaitwa Mogadishu. Okay, sawa. First Officer Jagen akawasha ndege yake safi. Akakuja, wale wakamtolea magari kwa tarmac. Akashika runway vizuri. Piga take off moja maridadi, and he sets course towards Somalia. Within no time walikuwa in Somalian airspace. Wakacall Somalia, ni aje mtu yangu? Tumewasili hapa, tuwekelee ndege. Wekeleeni, haina shida. Somalia, wakaekelea ndege. Now, Captain First Officer ameshawekelea na ngojea instructions. Mjamaa Mahmud akasema sasa anataka kuongelesha watu mara ya mwisho, sababu he's done enough talking. Akaambia wase, nishapiga raundi hapa ndani na nisha identify a few of your citizens ambao wanafaa kuwa wamekula risasi kitambo, because either they are Jews. Actually ni Jews, alikuwa anataka Jews sana. Na nisha wa identify. So wadau, musipoleta hiyo ndege in the next 10 hours. Na ikuwe imejaa wale watu ambao nimeitisha, na mkuje na milioni zangu $15. Nakwambia zile marisasi zitaanza kulia hapa, mtapenda. Now, nataka niwaarifu kitu ingine tumefanya wakati tulikuwa tumesimama pale Aden, South Yemen. Hii ndege yote tumeipin na plastic explosives. Tumeiweka mabomb kabisa. In fact, as we took off from South Yemen, walikuwa wanajua that is a flying bomb. They knew it. The authorities knew we had rigged the plane with bombs. So msijaribu maze kitu ya hatuna hiyo time tafadhali. Na kama mnafikiria sisi ni watu tuna joke, I swear try us, tujaribini.
ule minister Jagen tena wa internal security akaona hapa sasa, they have us, watu wametushika. So akaingia kwa comms akaambia Mahmud, walai tumeona hii mbio ya sakafuni itaishia tu kingoni, hakuna haja to waste time, hakuna haja to waste energy, mumeshinda. Wase wenu as we speak tushapatia na orders wareleasiwe kwa both prisons, wenye wako Germany, the 11 of them, na wale wawili wako Turkey, wote tumesema waachiliwe, na wale wa Germany hao 11 wanawekwa kwa ndege effective immediately. Kile tunakuomba tu Mahmud, maze 10 hours ni kidogo between hours kuprocessiwa hizo release zao, wakuje waingie airport, wangoje ndege yenye inakuja Somalia. By the time hizo vitu zote zina happen, 10 hours haitaweza. Please tupatie hadi kesho. I promise kesho haitaisha kama wase wako hawajafika. As it is, tumeinua mkono, tumetii, umetushika mahala fulani, hatuwezi hata songa. So please tupatie tu hadi kesho tukudeliveria watu wako. And for some reason Mahmud ana decide, you know what, ni sawa, nimewapatia hadi kesho, mimi nataka kuona watu wangu hapa na nataka milioni zangu $15. Safi. Sherehe inaanza kwa hiyo ndege. Mahmud anafurahi, anahagu huyo msichana mwenzake ako hapo anaitwa Suheila, kuna mwingine hapo nimesahau msichana mwingine anaitwa nani, kuna ndume mwingine hapo pia. Yani wakiwa wanne, it is wanasikia fiti. Finally wamesikizwa, comrades wao wataachiliwa na kila mtu anaenda nyumbani na milioni zake kadhaa. Is beautiful. Imewakost siku 6 lakini ni worth it. Hiyo ni pesa ambayo inaweza endeleza hiyo cause. Unajua hii pesa wanaiokotaga ya kuendeleza hiyo cause. Wakati mnataka kununua vifaa hapa na pale, weapons hapa na pale, hii ndio pesa inatumikaga hiyo kazi. So it's kwa mtu mwenye ako kwa hiyo shughuli, it's a very proud moment. So kila kitu iko sawa. Hakujua ya kwamba internal minister Jagen after amekata hiyo simu alicall Wagner. Wale ambao mmesahau Wagner ni actually ni Wagner, W zao zinakuwaga V. Wagner ni ule mdosi wa GSG9. Unakumbuka hakuweza kukuja Dubai na kikosi yake ya mtu 60 sababu mzee mzima Maktoum alikataa, akasema cheza na local talent. Somalia hawana hiyo story, wamekubali. So Jagen, internal security minister akapigia Wagner akamwambia, cheki ile kikosi yako, kujeni. Wale maboy wako wa UK, the SAS commandos, niko nao hapa. Nyipandeni ndege, mmepatiwa landing clearance hapa Mogadishu, come through quick. Yani watu hawajawai nice hivyo. Wagner na kikosi yake ya mtu 60 wakaingia Mogadishu hapo haraka faster. Wakaland vizuri na wakaenda wakakutana na the 2 SAS commandos na wakakaa chini kupanga kazi. Sahii hakuna ile biashara ya kutrain watu. Wase wote ni wabaya, ni lethal, yani hatari. Wakakaa chini wakajiuliza, how are we doing it? Very simple. Hii ndege lazima access. Nishahesabu iko na milango 6. Tunaingia kwa zote, hakuna kubahatisha. Now, kile tutafanya cause distraction, okay? Kuna hizi lori zina fuel mandege, hizo tankers za mafuta. Tunataka rig na bomb. Tuende tuipack uko mbele ya ndege, uko mbele. Then 10 seconds to go time. Lipua hiyo lori. Act as as a distraction. As kila mtu ana focus kuangalia mbele, kuona hiyo lori inalipuka huko, sisi tunaingia hii ndege from the back because huko nyuma ndio kuna nini? Blind spot. So Wagner kikosi yake ya mtu 60 na wale the 2 SAS commandos wamejipanga sawa sawa. Kila equipment wanahitaji wako nayo. Ile plan imesha executiwa vizuri, wanajua kuna vilipuzi zitakuwa pale, waingie kutoka pande ya nyuma ya ndege sababu pande ya nyuma ni blind spot, waende wa occupy entrances zote na mazee at the count of 10. Kanatamba. Alright. Majamaa ndio hao sasa wanafanya nini? Wanatembea pole wakielekea mahali ndege iko. Sasa wanatokea side ya nyuma sababu walikuwa wanajua nyuma ni blind spot. Lakini kuna kitu moja mazee hawakuwa wameaccount for. Hiyo mahali walikuwa wanatokea, nyuma yao kulikuwa na taa zile zinamulikaga huko. Unajua zile taa za security hatari. So hii taa sababu iko mbali
ikiwapiga wakiwa kwa tarmac wakikuja, ina cast shadows zao very long. So mtu akiwa rada pale kwa ndege anaweza tell kuna shadow ya wanaume kama wanaume 30 wanakuja pole. Luckily wale watu kwa air traffic control wakadiscover hizi shadows zitachoma, so wakaanza kupigia kina nani, Mahmoud na Captain First Officer Jagen pale kwa cockpit, wanaanza kuwapigia masimu na story nyingi sana. So as akina Mahmoud wako engaged hapa kwa cockpit, wale watu wetu wanakuja pole, wakatokea nyuma ya ndege vizuri, hakuna mtu aliwaona, wako na mpaka mangazi zao safi, waka set up the ladders vizuri kwa all the 6 entrances, na mahali walienda wakajiseti ni place pia very strategic, sababu ndege the fuselage inakuwa round. So ukiwa kwa dirisha na hii kitu ni round, mtu akiwa hapa chini kiasi hata upipi hivi hauwezi muona, sababu juu ni round. I wish siwezi invert glass. Yeah, bas rusha hiyo. Good. Because the thing is round, na madirisha ziko huku on the side. Mtu akikuja ajifiche hapa, hata ukichungulia kutoka kwa hii dirisha huwezi muona. Alright? So walikama wakajipanga, kikosi fulani hapa, kikosi fulani hapa, na kikosi fulani hapa front of the plane, na hii side nyingine kikosi fulani hapa, kikosi fulani hapa, kikosi fulani hapa. Hiyo 737 inakuwa na 6 exit points. Very nice. So wakakuja wakaingia position safi, communication ikapigwa pale, ni aje kikosi iko sambamba, tumeshaingia position. Very nice. Next order of business, ile tanka yetu ambayo imerigiwa na explosives imeshaingia maeneo, ishaingia maeneo. All right, mume breathe in, mume breathe out, kabisa, kila mtu ako sawa, bas. Once the thing goes bam, nyinyi pigeni count ya 10. After 10, breach hizo milango, ingieni ndani, fanyeni mambo yenu. So majamaa wakapatiana go ahead, na ile samo ikakuwa nini huko, ikalipuka ile lori. Explosion moja wazimu, walienda wakarig tanka ya mafuta. So that explosion was world class. So of course kina Mahmoud hapa kwa cockpit wamechanganyikiwa, wanashindwa okay, ni nini ina happen. As mazem explosion inafanya mambo yao, au officers wetu wana count to 10 hapa, wakafika 10, teke ni kutandika hiyo mlango, poop, deadly. But sasa kumbe milango za 737 si mchezo, hizo vitu ni karibu kilo sijui 400 ama ni nini. Waliigonga mazee, haikufunguka. Wakaigonga mara ya pili, mara ya tatu wakaiweka chini. Pap, hiyo kikosi ikaingia. Hao wengine waliweza kuwa successful, wakaweza kuingia from the different points. So vile waliingia ni kuenda wakiclear tu kila row, wanaclear kila row, wanaclear kila row. So of course wale maanini wameshangaa, okay, nini ina happen hapa? Kwanza zile stun grenades zikarushwa. Pap! Ni explosion na light crazy. Kwanza ma-terrorists wakachanganyikiwa, wakashindwa okay, ni nini ina happen hapa? But as hao wanachanganyikiwa, au majamaa tu wanakam wakiclear tu hizi row, wana clear row. Wakafika mahali wako na mse moja na t-shirt ya red iko na Che Guevara hapa, wakajua huo ni mmoja wao. Pap! Kula mbegu chini. Ilikuwa madam, one of the ladies anaitwa Suheila akakula risasi ya tumbo, akaanguka pale. Wakajua huyo tumemalizana naye, twende next. Wakafika wakapatana na ule ndume wa pili. Huyu ndume wa pili amekuja ameshika grenades 2 hivi. Na ameshatoa pin. Meaning mkimshoot, unajua ukishutiwa unaachiliaga grip. Ukiachilia hii grip, hizi grenades zinalipuka. SS wakasema kama mbaya. Tushafika hapa. Kaende sana. Na the fact that walishaua captain tayari inamaanisha sasa gloves are off. Saika naenda kuenda. Wakamtandika karibu risasi 8. Pap, kifua yote chini, akaanguka, akawachilia grenade. Sasa ndi tujaribu tukaya hivi, tusipigwe na shrapnel ya grenade, because noma. Mungu ni mwema, grenade zao zilikuwa zime-expire or something, ilipiga mazee explosion, lakini haikuwa dangerous sana. Ilipata tu one of the flight attendants kwa mguu hapa, kamjeruhi kidogo, but haikuwa life threatening. GSG-9 wakajua bado tuko kazi, tuendelee. Wakiwa na wale makomandos wawili wa SS, wameshamalizana na huyu wa pili. Sasa ni kutafuta nani? Mahmoud ako kwa cockpit huko mbele. So kuna kikosi ina advance huko kwa cockpit. Mahmoud ametoka hapa, amejificha kwa mlango ya cockpit kidogo, akajaribu kutoa bunduki apige marisasi huko nyuma. Wakamdiscover. Kwa hivyo uko hapa. Wakamngoja wakati anatoka tena kushoot, wakamlisha kwanza ndengu 3. Pap, haraka faster. Mahmoud kazi yake kuisha. Evacuate, watoe. But as wase wanatolewa,
GSG9 wanajua one person is missing. Kuna mtu watuna. Tuliambiwa ni 2 ladies, 2 gentlemen. The gentlemen wawili tushamaliza, 1 lady ako chini. Who is that other nini? Ikawa hit. As we are evacuating people, tunaweza kuwa tumemuevacuate pia yeye juu ame mix na wase wengine. Sasa wale commandos wako huko wakaambiwa msijaribu kuachilia mtu yoyote, lalisheni kila mtu kwa ground, hakikisheni huo mdem mumempata. Sisi tutaendelea kukomi ndege tuone kama tutamuwai. So wanaendelea kupiga search. Then pale mbele kuna koga na choo. Choo moja mazee waka notice, nika kuna ka movement hapa. Tekengori wakaenda, wakaifungua. Kufungua tu hivi wanapata mrembo ameshika bastola. Anangojea tu mtu afungue. Hata hakuwa na time ya kufinya hiyo trigger. Akatengenezwa zake hapo quick. Hakunaga huruma. Wale GSG9 wakiitwa we jua hapo hakunaga negotiation. Hapo ni kukimbiza mwili straight. Pap. Kapewa zake hapo, akakufia hapo kwa choo Tekengori. Na wakapiga sweep ya mwisho, wakakisha kila kitu iko sawa. First officer Jagan akaulizwa, apart from hao kuna wengine? Ni hao 4 peke yake. Na I think mko na wote. Thank God. Bas, kila mtu akakuwa evacuated. Zile bodies zikatolewa, but as wanashukishwa chini, ule wa kwanza kuchapwa, msichana anaitwa Suheila, mwenye alipigwa tumbo, kumbe hakuenda, alikuwa alive. So huyo akawekwa kwa stretcher vizuri, wakashuka naye poa, wakamuingiza kwa ambulance, lakini in true defiance akainua vidole zake 2. Akasema Free Palestine. Kwa hivyo ngori ya Palestine imeanzia ni ya zamani by the si kitu ya juzi. Na I think ilikuwa among one of the few operations zenye zishaitandikwa ya hiyo caliber juu. That time 1977 nini haiko imehappen, the Air France hijacking haiko imehappen. Na Air France hijacking in the 90s ilikuwa 90 what ndio ilikama ikakuja ikafikia hiyo magnitude ya Lufthansa. So at the time ilikuwa one of a kind maze, but waliweza kuneutralize nini zote na hawakusuffer any casualties apart from Captain Jagan mwenye alipigwa risasi pale akijaribu kuokoa watu pale. That was the only casualty from side ya raia. Polisi hakuna mtu walipoteza, the rest of the passengers made it home safe. Kulikuwa na majeraha kidogo kama huyo hostess alipigwa grenade ya mguu nini, but she lived to tell the tale. Ako sawa. Wagner, mdosi wa GSG9, aliishi a full life. He passed on in 2017, if I'm not wrong. Ameenda down history as the founders of the fierce GSG9 group ya Germany. Na ni wase wa deadly, one of the most lethal police elite police teams in the world. And that, wakurugenzi, is the story of the Lufthansa hijacking ya 1977. Kama kuna any details nimesahau nini, najua vile si ufanya. Tukutane tu hapo kwa comments. Tuchangie, au sio? Imekuwa true sana nyinyi watu wa nguvu. Adios muchachos. Peace. We?